Ezihamba phambili indaba namuhla Ibulawe Ngesihluku Inkosi yakwabiyela Endlangubo Intsha kumele ibe sekhaleni lempi yoKhuvethe kanti abase-Afrika bakhangisa ngemikhiqizo yabo eThekwini. Lezi izindaba zo-1KZNTV ifundelo samkeliswa nqulunga ngikubingelele mbukeli. Sikhuluka isililo ngesehlakalo sokudutshulwa kubulawa Inkosi yesizwe sakwabiyela kwaMpukane Endlangubo ngasempangeni enyakatho nelikaMthaniya. Inkosi uhlangana nibiyela ke kubikwa ukuthi udutshule yabulawa ngabalisa abangaziwe emzini wayo ngomgqibelo ebusuku iqeda nje ukwehla emotweni. Inkosi biyela ke ibiphinde ibe ngohlalo amakhosi ngaphansi kwesifunda iKing Cetshwayo kanti ke kwenzeka lesehlakalo nje ngesonto ledlule kudutshule kwabulawa ke ibamba bukhosi esizweni sakaZondi eNkandla. Umzomihlo Zondi ke nosekudaleke ukukhathazeka ngokwanda kwesigameko sokucongwa kwabaholi bendabuko kulesi sifundazwe. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdaba kwisifundazwe iKwaZulu-Natal uSipho Hlomo kube sehambela lo mndeni ukuhlanganisa amakhanda ngalesi sigameko esenzekile njengoba kubulawe Inkosi uhlangana nibiyela ngomgqibelo ebusuku ngokudutshulwa. Thina njengomndeni wakwabiyela kwaMpukane nanjengesizwe sishaqekile siqemeke engenqwantwala asehlukene nabantu abahlutshulwe ingubo kubanda ngoba Inkosi yona umuntu ebesethembele kuyona ekuthenini noma ubugebengu obudlange kanjena endaweni sinalo ithemba lokuthi makukhona Inkosi phakathi kwethu siyakwazi ngisho ukuthi siyokhala enkosini sibike ukuthi singalwa kanjani nobugebengu esibhekene nabo endaweni njengoba bekwazi ukuthi bashaya isihlahlo kuyisona esikhulu siwumphakathi wendawo nanjengomndeni siqemeke engenqwantwala. Enkosini kuyabukeka nje ukuthi into eyayinhloso yabo enkulu kwakuwukuthi bathatha umphefumulo wayo nje Inkosi ngoba akukho kunye okuthiwa kwathathwa ngelanga lesigameko kwaba ukudubula yona nje Inkosi kwaphela lapho kushuthi babe sebebaleka. Asiphathekile neze kahle so uhulumeni waKwaZulu-Natal ikakhulukazi ngaphansi komnyango wakaKhokhtha ngokuthi sikhothamelo amakhosi ngekhathi zamanje ngeke sisakwazi nokubala ukuthi esingaki Inkosi ekhothama ihamba ngendlela engekho yinhle ihamba ngesikhali yingakho ke sisukumile sayeka yonke into sazokwazi ukuthi nathi sihlanganisa amehlo nomndeni wakabiyela sizobonga nathi emswaneni ukuthi into enzekile ekhaya kabiyela nasesizweni sonke ngoba Inkosi ngesizwe uma kabiyela besemanzini nathi somnyango nathi sihanjela nesizwe sonke sihanjela. Loyo bekungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu kwisifundazwe iKwaZulu-Natal kanti usethembisile ukuthi lolu daba luzongenelwa amaphoyisa ukuphenya kabanzi ukuthi ngempela yini le eqeda izinduna namakhosi kulesi sifunda. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele eSendlangubo. Ungqongqoshe wehhovisi likaMengameli wezokumondla iGungubele uthi ke abafundi kumele kube yibona abadlulisa ulwazi ngomgomo woKhuvethe bengalisabalalisi ke amampunge kwezinkundla zokuxhumana ngaleli gciwane. uGungubele ke usho kanje ekhuluma nabafundi bekolishi lokuthuthukisa amakhono esayidi egama lakho kuleseningizimu nelikaMthaniya ngenkathi ke eqoqozela umphakathi nabafundi kuba bagomele uKhuvethe. Ungqongqoshe wehhovisini likaMongameli uMondla iGungubela uthi isizathu esikhulu ekuphumeni lomkhankaso ukuthi isibalo sabantu ekade bebalindele ukuba babe sebegomile ngozibandlela abazokufinyelela kusona ngokuba banethemba lokuthi abantu bayakholelwa ekugomeni kodwa bayamanqika ukuyogoma ngezathu ezithize ezahlukahlukene. The reason we're doing this is because we are not comfortable in terms of the trends of vaccination. We had hoped that around December this year would be between 67 and 70%. Because the trends of vaccinations have gone down, now we are trending towards about 55% December, and we hope around March next year would reach the target. That is not the trend we had actually wished for. Two, the also comforting thing is that more than 70% of our people who have been, the sample that has been surveyed, it has demonstrated that more than 70% of our people do believe in the correctness of vaccination. Now the question we're asking, what's the gap now between 55 and 70 plus in December?
We are trying to check that gap of those who believe. Is it because they have got no transportation? Or is it because they are just lax? So there are many ways of reaching those. If it's an accessibility, we go where they are. If it's those who are just lax, we also go where they are, because if you believe and you are lax, at least when we are next to you, we hope you will vaccinate. Ukungubela uthi kuyadumaza ukuba abafundi bakholelwe entweni esabalala kwezokuxhumana ngomgomo engelona iqiniso futhi engaqinisekiswanga osolwazi. It's disappointing, I must say it, when you are in a scholarly journey, when you are supposed to be the most enlightened, the most educated, who appreciates the centrality of science in pursuing human life, when you believe something that comes from social media, which cannot be tested against any established institutions. What we're emphasizing to the students here, because of the journey and the space where they are, they must defend science and its centrality. If somebody throws something in the social media, it must be tested against SAPRA. SAPRA is an established institution that check all types of medicine, whether they can be consumed by South Africans or not. It doesn't matter which country it comes from. Those people are trained, they have got credentials, and the world over recognizes them. Ezindabeni ze-1KZNTV, kubika uSgananda, egama lakhe Ogwini. Osomabhizinisi abavela emazweni ahlukene abakhangisa ngemisebenzi yabo kwi-Intra-African Trade Fair eqhubekayo e-ICC eThekwini bathi kabanalo uvalo lokuphazamisa kwemikhiqizo yabo njengoba ke lelizwe like labhekana nengwadla ukutatshwa kwempahla phambilini laba ke basho kanje ngesikhathi kuqhubeka lenkonfa yokucobelelana ngolwazi nokukhangisa ngemikhiqizo yahlukene evela emazweni ase-Afrika. Lube impumelelo usuku lokuqala lwenkonfa ehlanganisa amazwe ehlukahlukene avela ezwenikazi Afrika nokuhloswe ngayo ke ukwabelana ngolwazi kanye nokwakha ubudlelwano kosomabhizinisi abavela emazweni ehlukahlukene ebizwa nge-Intra-Africa Trade Fair. Ithimba lezindaba lithola ithuba lokudlana indlebe nosomabhizinisi abavela kulamazwe ehlukahlukene nabakubekeke kwacaca ukuthi yizuthuthuva osuke kuleli maphakathi nonyaka liyo laphazamisa kakhulu imboni ezemkhiqizo kepha ke lokho It's sad that happened, but things happen and every country has a history. It's unfortunate it happened, but we believe in the people, we believe in the markets, we believe there are bad people everywhere and there are good people everywhere. So we are looking beyond the unfortunate things that happen. Even countries that had genocide, like Rwanda, are fighting hard to redeem their image, and they are doing well. So for South Africa, we believe there are ways to secure one's business. And we believe, we have confidence that the goodwill of the majority of Southern African people, or South Africans, speak for itself. So we haven't lost confidence at all. Lolu chungechunge lombukiso luhehe izivakashi ezibalelwa ku-10,000 ezivela emazweni angaphandle kanti ke linika ithuba nabakhiqizi bakuleli ukuba bazibonakalise. Ukhanyisile Dumakuda ongumlimi ogxile esitshalweni esibizwa ngemoringa uthi ke nakuba kumbe eqolo ukwelisa imikhiqizo iye kwamanye amazwe kepha ke akazisoli neze ngokusebenzisana namanye amazwe njengoba ke ethi kumsize wakhula. Ukusebenza namanye amazwe kuyavula umqondo. So engikufundile kubona banginika inhlamvu yeyizwa lona kodwa bangitshena ukuthi if ngizokhuthala ngizogcina sengikwazi ukuba nemali ebanki nezokwazi ukusalela abantwana bami. Mina ungena ku Intra-Africa Trade ngiqala ngalana ngiqale ku diaspora. I-diaspora ila oZambia, Mozambique, Ghana kanjalo bengikhombisa amanye products engakawaqali mina lana. Kushuthi if wenza umthungi mhlambe uyathunga usebhizinisi lokuthunga iya kwabanye base-Afrika ubuke lesa stish ukuthi senziwa kanjani ngoba mhlambe khona osithandayo kodwa ungakwazi ukuthola lo muntu wase-Afrika osenzayo mhlambe wenza ikhanda khona lesi style abasithandayo abantu abasibonayo ukuthi ene bayasana kodwa if uzoba nalokho ukuthi mina ngisebenzisane nabanye abantu bangaphandle uzogcina ungakwazi ukukhula nawe ebhizinisini lakho. Isiqubulo salenkomfa ke City Building Bridges for Intra-Africa Trade kanti ke zingaphezulu kwama-80 izinkampani zakuleli ezixhaswe uhulumeni ukuba nazo ikhangise ngemisebenzi yazo.
amukela izivakashi undunankulu wesifundazwe uSihle Zikalala utsheleke izithameli ukuthi bazibophezele ukulekelela osomabhizinisi bakwazi-ke ukuhwebelana nabakwamanye amazwe. We as KwaZulu-Natal are very inspired that for the next 7 days, African entrepreneurs, business leaders, government, and all other stakeholders are meeting in this city of Durban to realize the Africa of our dream as espoused in Agenda 2063. We're pleased to report that the KwaZulu-Natal provincial government has adopted the KZN strategy and implementation plan. The strategy aims to maximize on the trade opportunities that are embedded as part of the Africa Continental Free Trade Area Agreement. It identified more than 20 products with the potential to be exported to the continent. It has mapped out the applicable product which KwaZulu-Natal and South Africa could export to other countries. Lenkomfa kulindeleke ukuba iqhubeke kuze kushaye umhlazi ngama-21 kwephezulu. Ezindabeni ze-1KZNTV kubika uNtomo khona Mvubu ngeSithekweni. Loke khulumela umkhandlu weTheku umsa wakhe Mayiselo soxwayise komphakathi kuba uqaphele ke izigilamkhuba esibhombe komkhankaso oqola abantu ngesethembiso sokubatholela umsebenzi kanye namathenda zisebenzisa ke igama lezikhulu eziphezulu kulomkhandlu. uMayisela ke uthi sekukaningi menxosa umphakathi kuba uxwaye isigameko esifuzelezi ikakhulukazi ke njengoba bedonsa kanzima kwinkece. uMasipala iTheku usukhipha isexwayiso esibhekiswe emphakathini ngamaqola ancele igazi labantu kuhle kwezimbungulu njengoba ke bethembisa abantu umsebenzi kanye ke namathenda ngesivumelwano sentshontsho. Lo masipala uthi ke okubakhathaza kakhulu ukuthi lokhu kwenziwa ngegama lezikhulu ezingahlangene nalokhu kanye ke nokuxhashaza kwabantu abaswele. uMasipala wethu uthanda nje ukuxwayisa umphakathi wonke ukuthi awugada abantu abahambe befuna ama-bribes bethi abantu bazothola amathenda okanye umsebenzi lawo ma-bribe aya kuyikhulu zikamasipala ukuze into zabo sisheshe ukuthi lezo zinto azikho emthethweni okanye lokho kwenza akukho emthethweni. Siyacela ukuthi abantu bakithi mabehlangabezana nalesimo basilekelele ekutheni babike kumasipala kunophiko olubizwa ngokuthiwa iCIU la bangakwazi ukuthi ke babike khona lo bugebengu. Umkhuba wokuqola ngalolu hlobo kawumusha njengoba ke usuneminyaka kepha ke okubuhlungu basekhona baba yizisulu zawo kwaziseke iningi labantu lilahlekelwe imisebenzi kusukela kwahlasela igciwane Nokhuvethe. Okhulumela amaphoyisa kulesi sifundazwe uJane Acre uthi ke lamaqola azi kahle kamhlophe ukuthi abantu bakuleli bawulangazelele kangakanani nomsebenzi ngakho ke basebenzisa lelo thuba. These scamsters have realized that there are people that are desperate and they are willing to pay even to get jobs, even though they know it's illegal to pay to get a job. So people are prepared to do it because they are desperate. So these scamsters are, taking advantage of this, and we've heard of a number of cases where they are purporting to have jobs in various government departments, municipalities, and even in the private sector sometimes. We're just appealing to people not to fall into this trick. Follow the correct channels. If there's a post that's advertised, it will be advertised in your major newspapers and publications, as all government departments and even the private sector does. uNeka uphinde waxwayisa umphakathi kakhulukazi njengoba sekusondela izikhathi zamaholidi nokuyilapho ke amaqola ebhoka kakhulu kwaziseke iningi lezitokofela lisuke lihlukanisa ebelikubekile unyaka wonke. First of all, our major concern is this time around is the issue of people carrying cash. And we always advise people to do their banking electronically, not to carry large sums of cash, because criminals have their way of finding out and then they will rob you. We also know that during this time people are cashing out their monies, their bonuses, stock fells, and in a lot of cases people have this issue of dividing the money in the stock fells, and they do it with cash. And criminals will become aware of it because somebody from within that stockfile group will talk to others, and that information gets to criminals, and they are held up generally, and they lose all their money.
So we're advising people just to be extra cautious as it is the festive season and criminals do become more active during this time of the year. Izindaba enziwa 1KZNTV kubi kuntombi khona Mvubu ngiseThekwini. Umsunguli wenhlangano Intsha Foundation uLindwe Dube uthi ke isifo sikashukela singesinye sezifo esiyingozi kakhulu kanti ngokwezibalo sihleleke endaweni yesithupha kwezifo eziyingozi emhlabeni jikelele kanti ke ukushoda kolwazi ngalesi sifo ekhona ukwenza kwande isibalo sabantu ababulawa ushukela kanti ke abanye bagcina sebenqanyulwa nemlenze ukusho lokho ngesikhathi beqashisa abantu ngobungozi balesi sifo ngesikhathi ke kugujwa usuku lwe-World Diabetes Day esikoleni samabanga aphansi iMantshangula LP esedlangezwa lapho ke bebeqashisa khona ngalesi sifo esesibulele inqwaba abantu kakhulukazi abantwana. Ngenxa yokwanda kwesibalo sabantu ababulawa isifo sikashukela, umsunguli weLintsha Foundation uLindwe Dube uthi kubalekile ukuthi abantu bafunde ngalesi sifo ukuze bakwazi ukusinqanda singaze sidala umonakalo. Uthi abantu abazifundisa ukudla okunomsoco ukuze bagweme ukungenwa izifo bezingagwemeka. Kufanele baqale ukuthi bafunde ukuthi badle healthy. Yabona uma sesifunde ukuthi sibuyele engadini sitshale, because ukudla kwaseyingadini ogogo wethu bebekudla bakhula bazoba no 100. Njengamanje nasesikholelwa kakhulu kuma takeaways. Asisho ama takeaways akangadliwa, mhlawumbe ungayidla once or twice a month. Kodwa ake sibuyele ekutheni sitshale ngoba nakhona ukutshala futhi kusiza ekutheni sikwazi ukusave imali. Udokotela Philip Gama obeyingxenye yokukhuthaza abantu ukuthi badle ukudla kunomsoco futhi baqonde ngobungozi besifo sikashukela. Uthi thina ndle emnyama sisanomqondo ukuthi izingane azingenwa isifo sikashukela kanti akunjalo noma ngubani angangenwa yilesi sifo. Akusona isifo somuntu omdala kuphela noma ubani ngamphatha ingane ezincane ziningi eziphila noshukela. Uthi ushukela esengane nomuntu omdala ngesinye isikhathi awu treat ngendlela efanayo. So kumele kube naleyo understanding nanokuthi ingane zithola kanjani ushukela as opposed to umuntu omdala uthola kanjani. Ophethe isicoco sikazimo wezingane eNingizimu Afrika kulonyaka uDaniel Badges uthi kubalekile ukuthi izingane zifunde ngalesi sifo nobungozi baso. Uthi yena uyasiqonda kangcono njengoba kukhona afunda nayo ophila nesifo sikashukela. There's actually a little boy in our school. He has type 1 diabetes and he has to inject himself with insulin every day near his stomach area. Ezindabeni ze1KZNTV kubika uZamando Sicele esedlangezwa. Umqondisi omkhulu weElgo at Work Robotics Academy uLangazulu uthi ke lesi sikhathi ukuthi abantu abasha baqhamuke namasuku enembono emisha ezoleleka ukuthi baqhamuke nesixazululo kwezinkinga ezibhekene nemphakathi abahlala kuyo. uZulu ke ubekhuluma kanje neziko labezindaba ngemuva komcimbi kokuthula ngokusemthethweni kwehlelo lenkampani yezombiwa phansi uRBM esenyakatho nesifundazwe kwaZulu Natal lokuthuthukisa abafundi nentsha ngolwazi ukuthi bengasithuthukisa kanjani ngokwamakhono nangeza amabhizinisi. Lo mcimbi kubanjelwe ePenguin Hall eZCBF. Lana abafundi abaqhamuka ezikoleni ezahlukene bahlonyiswe ngolwazi kanjalo ke nezikhulumo ezakhayo ebezethulwa ke izikhulumo ezahlukene seziphumelele kwimisebenzi yahlukene eziyenzayo. Inkampani ke yezombiwa phansi uRBM eseRichards Bay enyakatho nesifundazwe kwaZulu Natal yathuleke ngokusemthethweni uhlelo lokuthuthukisa intsha eyakheleke izindawo ezahlukene. Lolu hlelo ke lubhekelele kakhulukazi abafundi ezikoleni zamabanga aphezulu kusukela ke ebangeni le-10 kuya ebangeni le-12 kanti ngokunjalo ke nentsha engasebenzi kodwa futhi egxile komabhizinisi nayo ke ithole ngolwazi ukuze ke ikwazi ukusithuthukisa. Lolu hlelo ke luthatha nje iminyaka emithathu. Ziyafundiswa lezi ngane through WTS, which is an NGO company that basically banikeza tutoring over the weekend ukuthi bakwazi ukuthi benze better with maths and science, and the program is run for 3 years. RBM will continue to support them until they become whatever they want to be. Then let's be program ibuka kwi-entrepreneurship. Why singene kule entrepreneurship programming ngoba sibonile especially kwindawo lesisebenzela ngakhona RBM indawo yethu yamakhosi nama communities sibonile ukuthi unemployment is very high, and because of less unemployment being very high we always face a challenge ukuthi njalo abantu bomphakathi bayiba expect ukuthi basebenze kwa RBM. Lo ngumphathi ke wezokuxhumana nezomphakathi kwa RBM uBheki Nowele uthi ke banomgomo abazibekela wona ke njengenkampani ukuthi ababhekile nje ukusebenza kwamayini kodwa babheke nokuthuthukiswa komphakathi kakhulukazi ke ukuthuthukisa kwentsha ngamakhono njengoba bethi ke yiyo abayibeke eqhulwini. Siyathemba ukuthi izokwenza umahluko kubo ngoba isizwe i-education ne skills development isibaleke kakhulu kuya phambili. We are not only developing
sidinga abantu for the mining sector kodwa nakwamanye ama skills ngoba siyazi ukuthi okuyi mining kuzohamba kuhambe kuphele. So lokhu ke kufezekisa ama value wethu okukhathalela okunakelela esithi care ne courage kubantu abasha. uLangazulu ngumqondisi omkhulu kwinkampani Inxuswe Robotics Academy nosezenzeleke igama emkhakheni wezobuchwepheshe nokuba usomaqhinga ukhuthaza ke intsha ukuthi ke noma ngabe imbono yabo abanye abantu bayibukela phansi kodwa ke mayengaphelelwa amandla iqhubekele phambili kanti ngokunjalo ke nabafundi bebeyingxenye loluhlelo baluthokozele kakhulu. Kubalekile ukuthi befunde futhi nezinye izinto ngaphandle kwasesikoleni befunda amaphepha bebuke indaba ukuthi kwenzakalani umnotho ubhekephi iziphi inguquko ezikhona ukuze bezokwazi nabo ukuthi beyiposition ekuthenini imaphi ama careers okumele bewathathe imaphi ama opportunities angahle bawabheke uma ukuthi ngenzeka bafuna ukuyiqala ama business abo ukuze bezoyidalela bona amathuba emisebenzi bephinde futhi bedaleleke nabanye abantu bexazulule izinkinga ezisemphakathini abaphila kuyona. Kubalekile sibaqoqozele ukuthi benze njalo. Le programming size kakhulu ishintshile impilo yami. Ngizibone ngenze sengithola ama marks amaningi than before. Like improve ama marks ethu so it's empowering education which is something that is very good because no one can take your education from you. So I'm so happy and I'm so gratitude. Yabo ngijabule kakhulu ngiyabonga. Lezi izindaba zo 1KZNTV mina ngenkosamukeliso Nqulunga ngibika ngise Richards Bay. Isikhungo esigcina abantu asebekhulile izamaZulu Inkosi Old Age Home esikwamashe eThekwini sicela ke usizo kunoma yimuphi umsamari yolungileyo asinikelele ke ngenjini ezobasiza uma kunohlelo lokucinywa kagesi ngenhloso yokuwonga. Ngesikhathi ke ithimba lezindaba lihambele kule ndawo lixoxisane ke nalesi sikhungo abaveza ukuthi ke uma ugesi ungekho asebekhulile ke abakwazi ukuthola ukudla ngesikhathi nokugcina ke kuphazamisa isikhathi sabo sokuthola amaphilisi. Ngaphezulu kwakho konke ke lokhu bathi ke bawa njalo uma bezama ukuya endlini yangasese ngenxa yokuhamba ke uputha ebumnyameni. Sinzima isimo kwizaguga esihlala ekhaya labadala izamaZulu Inkosi Old Age Home ezinze esigcimeni sakwaP elokishini lakwaMasho njengoba zithi ayisakwazi ukugeza zihle ngesikhathi ngenxa yokuthi isikhungo asinalo ithuluzi elisebenzisayo uma kunohlelo lokucima kagesi. Umafuthanzimande ohamba ngesitulo esinamasondo uthi uba njalo mase kumnyama uma ezama ukuya endlini yangasese. Lugesi siyasikhathaza ngoba sakwazi ukugeza kahle nokudla kusasifikeli ngendlela ekufanele kufike ngayo. Kuthi nemaphilisi bese sihluleka ukuthi sowaginya nini ngoba ilokhuza ugesi awukho. Mawuthi uze toilet kumnyama kufanele uhambe ubambe indonga uye toilet kumnyama. Awazi noma khona ufike wayishiya phansi wadedela phansi uzoyinyathela lento ubuyolala na embedeni. Ahenge okunye ku-right kabi ku-right igesi nje abasihluphe ngawo abantwana asazi kwenze njalo. Asikwazi thina la ukuthi sisebenzise amakhandlela ngesizathu sokuthi isenda iyasivikela engozini yokuthi njengabantu abadala kanti sinezifo ezihlukene. Njengomuntu omdala uzokhanyisa ikhandlela usilungiselela ukulala gibele embedeni ukhohlwe ikhandlela. Yawo ngiwa zonke izinsuku noma njani kuhlungu ngakho lokho. Ngiwa zonke izinsuku uyawifana phela lokho. Osephikweni lozokuqasha kusona lesi sikhungo usibusisiwe Qoboshiyane uthi ukuhamba kagesi kuphazamisa nezimpesheni zogogo ogcina kwenza bengasathembeki nakubona. Sinenkinga ukuthi mekhamba ugesi i-Wi-Fi connection yethu ithatha izinsuku ukuthi ibuyele. So ogogo uma behola mhla ka5 impesheni yabo bangayithola ngisho mhla ka11 mhla ka12 and then kubaphazamisa ekuthenini abakwazi ukuthola lezi zinto abayidingayo abathanda ukuthi ziyothengelwa amancamncane njengabonke abanye ogogo mebeholile impesheni yabo. So ugcina kubona kube ngazuthi khona umuntu othathe imali yabo idlile noma ongafuni ukubanika imali yabo. Kuba kukhona ukubona ukuthi bayizwisisa into esesichaza ukuthi ugesi njengoba uhambile uthikameza indlela ukuthi sisebenze zonke izinsuku.
Uqhobashiyane uthi abacelayo kosomabhizinisi uxhaso lwe-generator ukuze bakwazi ukuqhubeka nomsebenzi. Singajabula kakhulu mangase sithole i-generator enkulu ezokwazi ukuthi ibambe ugesi la ekhaya such as itofu zethu, ifridge lethu, ama-computer ethu akwazi ukusebenza ne-wifi ikwazi ukusebenza nkathi ugesi usahambile sikwazi ukuqhubeka nomsebenzi. Kanti lesi sikhungo sigcine abantu abadala abangu-82 bese siba nabasebenzi abangu-54. Ngoteboko Sibisi wezindaba ze-1KZNTV ngibika ngikwamashu eThekwini. Bukeleke sibheke engosini yezomnotho. Bukeleke sibheke engosini yezemidlalo. Inhlangano esingethi ibhola lezinyawo kuleli isafi siqinisekisele ukuthi izobhalela inhlangano yangamele ibhola ezwenikazi lase-Afrika iCAF kanye nengamele ibhola emhlabeni iFIFA ukuzwakalisa ke izikhalo zayo ngezinqumo zikaNompempe kumdlalo wabafana neGhana obuyizolo kusihlwa. Lona ke bekungumdlalo wokugcina kuGroup G wokuhlungela indebe yomhlaba. Ibafana ke yehlule ngegoli elilodwa eqandeni kulomdlalo ngemuva kwepenalty ke eshawe nguAndrew Ayo ngesiwombe sokuqala. UNompempe ke kulomdlalo uMagwethe Ndiyaye ke usole umdlalo wasemumva wabafana uRashni Deruk ngokuphusha ke umdlalo weGhana eboxini. Isafa ke ithi kusasa izoba nesithanga msabezindaba ngalolu daba. Bukeleke nasi isimo sezulu singalendeleka osukwini lakusasa. Bukeleke ilezi besiniphathele zona osukwini namhlanje asiphinde sihlangane futhi ngesikhathi esilandelayo.